عليكم في عدد آخر من حصتكم داخل المطبخ الأمريكي. كما وعدناكم في كل مرة نجيب لكم ضيف أمريكي يقدم لكم وصفة أمريكية ولا وصفة من المطبخ الأمريكي. كما سبقوا شفتوا معنا عندنا ضيفة يعني هي اللي راح ترجع معنا هذه الخطرة، شفتوها ديجا الخطرة اللي فاتت، هي السيدة كارين حارم السفير الأمريكي بالجزائر. Welcome, Miss Karen. أهلا بكم. Thank you. Okay, so welcome back another time in the kitchen. Thank you. You're welcome. And I see lots of ingredients here. I'm sure you have a big menu for us. We do. So today we're going to be cooking food that we usually eat on the weekends for what we call brunch, which is a meal that's kind of between breakfast and kind of between lunch. So we're going to be cooking today a frittata with brie and shrimp. And we're also going to be cooking special Saturday morning toast. Oh, that is great. Okay, we have breakfast. Alors أعزائي المشاهدين، كما سمعتوا السيدة كارين قالت لكم اليوم جبت لكم وصفات من وصفات الفطور الصباح اللي هو اللي عيطوا له البرانش الأمريكي اللي هو جاي ما بين فطور الصباح ما بين الغداء. اليوم راح تقدم لنا وصفتين. الوصفة الأولى هي وصفة الفخيتاتا بالجمبري والبغي كما راكم تشوفوا هاد لي زانغريديون المقادير اللي راهم قدامنا، والوصفة الثانية هي وصفة التوست تاع السبت، يوم السبت اللي هو عطلة الأسبوع. قالت لكم باللي هاد الأكل هاد الوصفات نقدموهم عامة في عطلة الأسبوع اللي هي في الويكند، على هذه اللي نعيطوا لها البرانش ونعيطوا لها الساتردي اللي هو يوم السبت اللي هو يوم عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية. Okay, that's great. So we start with the frittata? Sure. So let me tell you what you need. Yes. You need 12 eggs. Okay. لوصفة الفخيتاتا اللي كنت حين تشوفوها نسحقوا 12 حبة تاع البيض. 150 grams of peas. 150 جرام جلبانة. 150 grams of small shrimp. عندنا 150 جرام جمبري لي كروفيت صغار. And 1 red pepper diced. فلفل حمر مقطع رقيق صغير. A half of a large onion. عندك نص حبة بصل مقطعة شرائح. About 2 soup spoons full of butter. عندنا 2 ملاعق كبار تاع زبدة. And about 2 soup spoonfuls of either olives or capers. عندنا 2 ملاعق كبار يا زيتون يا ديكابر. And a little bit of hot sauce. عندكم شوية هريسة يعني صلصة حارة. And about 125 grams of brie cheese. وعندك 125 جرام تاع البري، جبن البري. Okay. Yes. So the first thing that we do is on a stove on about medium to high heat, we want to melt our butter. الحاجة الأولى اللي نديروها راح نحطوا مقلاة على النار، الحاجة الأولى هي نذوبوا الزبدة تاعنا في المقلاة. Okay, so we start with the butter. Yep, we start with the butter. And while I'm doing this, would you mind cracking the eggs and putting them in a bowl? Yeah, okay. Alors ما بيد هي راح تذوب الزبدة في المقلاة، أنا واش ندير راح نكسر البيض، قالت لي كسري لي 12 حبة بيض. So I see your frittata has peas, I'm sorry. So it has peas in it, and I tell you, like the frittata, I know it has only, it's like, I know the one that we use with potatoes. And we do it, I mean, in Algeria too. So this is going to be new for me, actually. Yeah, well, the great thing about a frittata is that you can make it with pretty much any vegetable or any leftover meat that you have, maybe a little chicken. You can really make them out of anything. And one of the things that's great about them too is that if you have any vegetables that kind of got to the back of the refrigerator and you forgot about, it's great to chop them up. You can put them in this and kind of hide them in all the eggs. Okay. الو قلت لها لا غوسيت الوصفه تاعك تاع الفخيتاتا اللي راح جبتيها لنا اليوم راني نشوف فيها الجلبانه. جينيرالمون قلت لها انايا الفخيتاتا اللي نستعملوها في الدار اللي نديروها في الدار نديروها بالبطاطا، الوصفه بالبطاطا. قالت لي يعني فخيتاتا نقدروا نديروها باي نوع من لي ليغوم اللي عندنا ولا الخضار. قالت لك اي نوع من الخضار اللي يكونوا عندنا في الثلاجه قاعدين ما نحتاجوهمش ولا هادو كامل الخضار نقطعوهم ونديروا بهم لا فخيتاتا تاعنا. Yeah. So and it's colorful as well. It has
that's what I like to do. I like to mix vegetables and foods that have different colors. And, you know, this one is a little bit special because we've got shrimp and we've got brie. So it would be something that maybe I would cook for a special Saturday brunch. Maybe on any other weekend, I might just leave it at vegetables. But this is something that's a little more special. قالت لك الفريتاتا تاعها هي قلت لها باسكو نشوف عندك بزاف الالوان في الفريتاتا تاعك قالت لي ايه قالت لي انا نحب نستعمل بزاف الخضار اللي عندها يعني الوان باسكو ديجا هي واحد شغل تفتح الشهيه وهذا قالت لك وصفه سهله نقدروا نستعملوها في العطله نهايه الاسبوع كما نقولوا حنايا لي سامدي ولا بالسبت ولا يعني هي وصفات تاع كما هم يقولوا هما البرانش ولا البريكفاست اللي هو فطور الصباح كما سبق قلنا لكم في الحلقات اللي فاتوا في الولايات المتحده الامريكيه فطور الصباح ماشي كيما حنايا غير قهوه ولا كرواسون ولا ان غاتو هما فطور الصباح تاعهم سي ان بلا كومبلي. I was explaining to our audience that as we explained earlier in other shows that the breakfast, the American breakfast is like a whole meal. Yes. It's not like here in Algeria where we have only coffee with croissant or like bread and butter. But they have like a whole meal because it's a very important meal of the day, actually. So this is why we have like this. Yeah, and especially on the weekends. On the weekends, yes, because people do have time to cook and. So what we're doing is we're basically frying down the onions and the red peppers until they're soft. Okay. And with the eggs, just like you did, you want to beat them just with a little bit of hot sauce, but you don't need to over whip them. You just need to make sure they're combined. Alors pour البصل والفلفل اللي حطيناه في المقله نخليوه يدبل مليح. البيض ما لازمش نخلطوه بزاف وكي نبداو نخلطوا البيض باش نديروا شغل يعني تكون عندنا نكهه مليحه نديروا شويه تاع هريسه ولا صلصه حاره غير مغرفه صغيره نزيدوها للبيض ونحركوه غير شويه باش نزيدوها من بعد في المقله تاعنا. Okay, so now we'll go with the peas. Okay. And if you want to bring over the shrimp and the capers, just put the shrimp aside for just a second. Okay. We'll add that last. But if you could get the capers, that would be great. Okay. Yeah. Now, one thing, if you're using something like capers when you're making a frittata or for olives, if you have something that's really salty, like capers or olives that you put in, you just want to be careful that you don't put too much salt in when you're seasoning because the capers or the olives already Or maybe have no salt if it's like capers. Yes. Yeah. Alors قالت لنا كارن كي تكونوا ديروا في لافريتاتا تاعكم راح نزيدوا يا لي كابر يا الزيتون يعني يا ما ديروش شويه ما ديروش كامل الملح ولا ديروا فريمون غير شويه ملح. Maybe we let our audience know about the ingredients and then we come back. أعزائي المشاهدين قبل نخلوها تدب البصل والجلبانة نخليكم تشوفوا المقادير ونعاود نرجع لكم على دقيقة. أعزائي المشاهدين عاودنا رجعنا لكم بعد ما شفتوا المقادير كما راكم تشوفوا هنايا. Okay, so it looks like it's almost done, right? Yeah, so what you want to do is just make sure the onions are cooked down, the red peppers are cooked down, everything's warm. Then the last thing you want to add is your shrimp. You want to make sure that you know, they're cooked, and these are pre-cooked shrimp, but you don't want to overcook them, so just cook them until they're warm. Okay. الوغ اعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا من بعد ما يطيب الفلفل يدبل الفلفل تاعنا ويدبل هذاك البصل نديروا في الاخير نديروا لي كروفات تاعنا ولا الجمبري تاعنا ما نخليوهمش يطيبوا بزاف باسكو هما يطيبوا بسرعه نحطوهم فوق النار كما راكم تشوفوا على نار متوسطه ونخليوهم so we let them for how long like 5 minutes oh just you know 30 seconds a minute just until they get warm الوغ لي كروفات تاعنا نخلوهم حتى واحد دقيقه هكذاك فوق النار. And then after that, we add the eggs. After that, we put the eggs in. And I see brie here. Okay, wait a second on the brie. So give me a hand, and why don't you help and put the eggs in for me? Okay. So, alors قبل ما نديروا البري تاعنا راح نديروا البيض. Thank you. So I just pour. alors نحطوا البيض تاعنا في المقلة. Voilà. And it's 12.
Yeah, 12 Okay, eggs. just to remind our audience that we use 12 eggs. استعملنا 12 حبة تاع البيض كما راكم تشوفوا. So should we cover, like, do we cover the frittata or we don't cover it? No, not at the moment. So you just pour the eggs in. You just want to make sure all the ingredients are kind of distributed around. And then we want to wait about, a minute or 2 minutes, just until the edges set and the bottom sets. And then we're going to put it in the oven. Oh, okay. Oh, so it goes to the oven. That's right. Okay. Alors لا فريتاتا تاعنا كيما راكم تشوفوا قالت لك من بعد ما نحطوا البيض في المقله نخليوه فوق النار بالعقل ما نغطيوهاش ونخليو حتى نشوفوا الحراف تاع المقله ديالنا بدا هذاك البيض يطيب شويه ويشد روحه من تحت. من بعد كي يشد روحه هذاك البيض واش نديروا المقله تاعنا نرفدوها نحطوها في الفرن. Okay, so you see just how the sides of the egg are setting? You just want to leave it on for a few minutes so the sides of the egg and the bottom sets on the pan. اوكي. الوغ كيما راكم تشوفوا قالت لك كيما راكم تشوفوا هنايا الحراف تاع المقله تاعنا البيض هذاك بدا يطيب شويه غير يبدا يطيب نزيدو نخليوه شويه ونحطوها في الفرن. Okay. That looks really good and it looks really healthy actually with the cheese and Okay. And the brie is like the next step or? The brie is the next step. And once it's starting to set up, you can put your cheese on. And I just kind of put it around. Okay. البغي تاعنا كيما راكم تشوفوا قبل ما يطيب البيض نحطوه فوق البيض كيما هكذايا. Okay, so the brie, I like brie, it's good. Yeah. But can we use another kind of cheese? Let's say cheddar cheese, like Yes, Gouda. you know, in a frittata, you can use just about anything you want. If you have another kind of cheese like cheddar or Gouda, it's best to shred it, so it melts. Okay, yeah. Alors قلت لها في الفريتاتا تاعك اليوم راح ديري فيها البغي. اسكو نقدروا نستعملوا باغ اكزومبل جبنه الجوده ولا جبنه الشيدار ولا قالت لكم كي تحبوا تستعملوا هاد الانواع من الجبنه لازم تسكرفجوهم كما نقولوا لازم تحطوهم مسكرفجين باش هذاك الجبن هذاك الفرomage يذوب في الفريتاتا تاعنا. Okay. It looks really healthy and good. Oh, good. And colorful. I like the peas. Yeah. It gives like a very nice color. And it's like it's really a brunch dish. Great. It's really, so Okay, so now what we're going to do is once we've seen kind of the sides have set up and the bottom, we're going to take it and we're going to put it in the oven about 190 degrees Celsius. And we want to put it in the oven between 10 and 20 minutes. And the length that it takes to cook really depends on if you use a bigger pan, it's going to take less time to cook. If you use a smaller pan, it'll take more. So what you really want to do is put it in at 190 at about 10 minutes, take a look, and you want to make sure that it's all cooked on top, but it's not turning brown. And you put it in the oven in the same skillet. Yes, in the same skillet. So you want to be able to use a pan that you can use on the stove and then go right into the oven with. Okay, we have actually another way of doing it in Algeria, I think. Our way is like, especially when we do it with the potatoes, so we do it the same way. It's only potatoes, eggs, and like parsley. Yeah. But we use a plate and we flip it over on the burner. Oh, we don't take it to the oven. Okay. So this is like very new. Okay. أعزائي المشاهدين كش كنت نقولها طولت عليكم باش نترجم لكم. قالت لكم هاد لافريتاتا اللي راكم تشوفوا فيها دوكا كي نديروا لها الفرماج هدايا نخليوها ندخلوها في الفرن لمده على درجه حراره 190 لمده 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه. وشنو لازم كل خطره نطلعوا عليها في الفرن نشوفوها باللي طابت وقعدت طريه ما لازمش تنشف بزاف وتولي ماغو ما لازمش نخليوها تولي بنيه. قلت لها اسكو نحطوا المقله كيما راهي في الفرن؟ قالت لي وي ما نقلبوهاش باسكو قالت لك لازم تخيروا مقلات اللي تكون عندها يدها كيما هذه راكم تشوفوا فيها اللي تقدر تدخل الفرن وما تذوبش. قلت لها احنا الطريقه في الجزائر اللي نستعملوها هي كي نديروا لافريتاتا بالبطاطا نحطوا لي فريت يعني البطاطا تاعنا نحطوها في المقله نزيدوا لها البيض ونقلبوها نديروا اناسيت ونقلبوها. جاتها جديده هذه الطريقه باسكو حنايا الطريقه تاعنا نقلبوها في الطبسي هما يخلوها كيما راهي ويحطوها داخل الفوق. Alors, so now we take it to the oven. Now we'll take it to the oven. ما نطولوش عليكم نحطوها في الفوق ونعاودوا نرجعوا لكم. Okay, you want to help me with the oven? Yes, of course.
المشاهدين عاودنا رجعنا لكم بوصفات واحده اخرين، بصح قبل ما نشوفوا الوصفات الثانيين راح نشوفوا الوصفه الاولانيه تاعنا اسكو راهي واجده في الفرن. maybe we wanna see. Okay. Actually it looks like it's done. It does. الفخيطه تاعنا راهي تبان باللي راهي طايبه. How is it? Is it done? It looks great. Could you It help looks me great, with yeah, of the, course. Oh. That there? looks great. Look It at looks perfect. Yeah, so the middle is all cooked. The Yes. cheese is a little melted. It's just a little bit dark on the edge, but it looks perfect. كما راكي تشوفوا اعزائي المشاهدين الفخيطه تاعنا راهي واجده، البيض هاو باين باللي راهو طايب، بالفرماج تاعنا داب. في هذه المرحله كي تكون هكذايا نعرفوا باللي راهي واجده وراهي طايبه. اوكي. So we put it maybe on the side and نحطوها بجانب ونبداو الوصفه الثانيه تاعنا. Perfect. That looks really good. So what is your next recipe, Karen? Okay, we're going to be making a Saturday morning toast, which is basically it's a bread that's fried in some butter and some special seasonings, and that's what makes it special for doing a breakfast on a Saturday morning. That is your special recipe, right? Yes, Okay. it is. Okay, so it's Karen's Saturday morning toast then. That's right. الوصفة الثانية الوصفة الثانية للسيدة كارن اللي جبتها لنا اليوم هي وصفة سمتها Saturday morning toast اللي هو التوست توست تاع السبت، صباح السبت، اللي هي قالت لك يعني هي وصفة تقليدية مي بصح عندها توابل خاصين تستعملهم كارن في الوصفة تاعها. Okay, so we need like 4 eggs. We need 4 eggs. Yes. And then we're going to need about 50 milliliters of milk. Alors الوصفة تاع التوست خبز التوست تاع السبت ليوم السبت هو نستعملوا 50 مليلتر تاع الحليب كما راكم تشوفوا 4 حبات تاع بيض. And then we need about half of a coffee spoonful of vanilla extract. نسحقوا مغرفة صغيرة تاع قهوة تاع لافاني ليكيد يعني سائلة. And a quarter of a coffee spoon of nutmeg. نتمك نستعملوا 4 مغرفة صغيرة تاع النتمك اللي هو واسمه I forgot the nutmeg in Arabic. نسيت النتمك دوك يعاود يرجع لي. You'll remember. Okay. And then 1 coffee spoonful of cinnamon. cinnamon نستعملوا القرفة إيه. And 1 soup spoonful of sugar. وعندنا مغرفة كبيرة تاع السكر. Okay, so we start with the eggs. We start with the eggs. النتمك in Arabic is جوز الطيب، هاي عاودت رجعت لي. جوز الطيب، مغرفة صغيرة تاع جوز الطيب. Okay, and it's so simple. You just pour it all نحطوا البيض into مع a الحليب، bowl. نزيدوا اللافاني، نزيدوا جوز الطيب، ونزيدوا القرفة تاعنا. اوكي. And our sugar. نزيدوا السكر. Okay. and we mix. And we mix. نديروا خليط هدايا اللي راح نورمالمون نغطسوا فيه الخبز تاعنا. Okay, and you want to try and mix it so, you know, all the cinnamon and all the nutmeg, you know, you don't have many clumps. لازم الخليط تاعنا تاع البيض وهذا تاع جوز الطيب والقرفة نخلطوهم مليح باش كامل هذوك التوابل يدخلوا بيان يدخلوا في الخليط. So you need a strong arm. Okay. Or maybe we can use the we're good. Yeah. You just need them. Okay. You just need a whisk and a strong arm. لازم البيض نخلطوهم مليح باش يدخلوا كامل المكونات في الخليط. Okay. And then we want to take it and we want to pour it in a bowl that's easier to dip bread in. To do the bread in. Okay. Alors هذاك الخليط تاعنا نحطه في صحن كيما هذا، علاش؟ باسكو راح نحطوا لداخله الخبز اللي قطعناه ديجا. So the bread is already cut. Yeah. Okay. So this recipe will make about 8 pieces of Saturday morning toast. And the great thing is that it's perfect if the bread is like a day old or 2 days old. So if you have some old bread sitting around and it makes it to the weekend, this is a great opportunity to use the bread so you don't have to throw it away. So bread that's a little bit a day or 2 old is actually perfect. It's like a recycling recipe.
اتس ريسايكلينغ ريسيبي. الوغ الوصفه تاعنا قالت لنا كارين باللي الخبز هذايا من الاحسن نستعملوا الخبز البايت اللي يكون عنده يبات ليله ولا ليلتين. هذاك هو الخبز اللي نستعملوه في هذه الوصفه، وهو يكون خبز مليح، هو اللي يعني يساعدنا في هذه الوصفه. وثاني علاش نديروا هذه الوصفه ثاني باش ما نبدلوش الخبز اللي يبات يوم ولا يومين، نستعملوه بهذه الطريقه. اوكي so maybe you need the pan. Yes, I need the pan. Okay. And I'll need this. Yes. And the other thing too is that you can use, you can use bread that you cut yourself. You can use regular bread that you buy pre-sliced. Yes. You can use just about any kind of bread for قالت this. لكم هنايا الخبز هذا الخبز اللي نستعملوه في هذه الوصفه هو اي نوع من الخبز. نقدروا نستعملوه كما قلنا الخبز البايت، نقدروا نستعملوه خبز خدمنا حنايا في الدار، ولا نقدروا نستعملوا الخبز اللي نشريوه برا في المخبزه. Okay, so Karen, I have a recipe for you today. Okay. Because you were talking about brunch, and Yes. because I said earlier that brunch is a whole meal for the Americans. Yes. So I'm gonna add my little part of meat to your meal. Perfect. And I'm gonna make like the merguez. I mean, you know merguez. You've been to Algeria Yes, for of course, so of you course. know. So merguez, but it's like with puff pastry, which is like pâte feuilletée. Sure. And it's going to be like kind of a salty croissant, but with the merguez. Sounds perfect. It's very easy too, so you can use it for like a breakfast morning. So واش كنت نقول كان قلت لها باللي كما قلت لكم من قبل باللي البريكفاست الامريكان بريكفاست اللي هو البريكفاست الامريكي هو عباره عن يعني فطور الصباح تاعهم، هو فطور كامل يديروا فيه البيض، يديروا اللحم، يديروا لي ليغوم اللي هما الفواكه والخضر والفواكه. قلت لها انا عندي جبت لك وصفه تاعي بصح فيها شويه لحم باسكو راح نوجد دي فيتي دو مرغاز اللي هما فيتي ومرغاز اللي هما نستعملوا لا بات فيتي، سواء نخدموها في الدار سواء نشروها برا. نستعملوا المرغاز كما راكم تشوفوا لهنايا. So for my recipe I need like 500 grams of like puff pastry. Okay. That's, we make at home, but sometimes if we don't have time, we buy it from outside. Okay. I use like 700 grams of merguez. Okay. And I use like sunflower to use this. And then some decorations and like 2 eggs yolk for just like to, what is the word in Like English? a poppy seed or like It's a not poppy seed? seeds. They are seeds, but let me it will come back like in a minute. But yeah, I have sesame seeds. These are just for decoration. Okay, so what we want to do with the toast is just take a piece of bread and then dip it in the egg mixture so it's all coated and put it in the melted butter. اوكي الوغ في التوست تاعنا خبز التوست واش نديرو نحكموه نغطسوه في هذا الخليط المزيج تاع البيض ونقليوه في الزبده اللي راكم تشوفوا درناها في المقله. انا نبدا نفتح لا بات فيتي تاعي بشويه فارينه. So I just lay this dough here. Did you make that ahead of time or Usually did I you buy make it, but when I don't have time, I just buy it from like yeah. outside. Me too. Yes, it's easy. Sometimes we don't have much time in our lives, so Whatever you can do to make yeah, life easy. easier and tasty. Like Yeah. you want to have like a good meal, but sometimes you don't have time. Alors قالت لي لابات فيتي، قلت لها على لابات فيتي، قالت لي اسكو تشريها ولا تخدميها. قلت لها دي فوا كي يكون عندي الوقت نخدمها، مي كي ما يكونش عندي الوقت ونحب ندير غوسات سهله نشريها كيما الناس كيما كامل الناس كيما كامل النساء. هذه هي. Okay, so we open. It's very easy recipe. So do you roll it out when it's cold or is the dough warm? Or what's the Not best really temperature? cold, because when it's really cold, the problem is like it gets hard and it needs like a big strength Okay. to do this. But I just take it from the fridge like 15 minutes before I use it. Okay. قالت لي اسكو لا بات فيتي تستعملوها تكون سخونه ولا تكون بارده؟ قلت لها جينيرالمون ماشي بارده بزاف باسكو باش تجينا سهله كي نفتحوها. الوغ حنا واش راح نديرو نحكم امول كيما هدايا ولا نقطع دي فوا نستعمل الصحن نقطع به. عندنا نحكمو نديرو ان سيركل هكذايا دائره كيما راكم تشوفوا نقطع. Do you have one of the bowls here? Yes, Just a little one. which one?
So it takes how long, Karen, like for the It for doesn't the take that long. I have a little bit too much butter, so I'm just going to pour a little bit out. الوغ كيما راكم تشوفوا نقطع لاباط هكا ندير ان سيركل دائره سهله very easy. Here we go. Oh, look at it. So, Oh, it looks so good. So the way that you can tell it's done is that it's just a little golden brown on the bottom side. And when you have all the cinnamon and the nutmeg and the sugar, you can really smell it. Can you smell it now? Yes, Oh, yes, the- it smells very good. There you الوغ go. قالت لك كي ديروا جوز الطيب والسكر وهذيك اسمها القرفه اللي درناها في المزيج تاع البيض تاعنا تبدا تطلع هذيك الريحه تاع لو سكر هذاك. So what are you doing So now? my next step is like I take like these pieces and I open here. I Okay. make this like a longer thing. I take one merguez, I put it here, Okay. and then I just roll it and leave it like this. Ah. Yes, so okay, I use this one. كما راكم تشوفوا نحطوا لي مرقز تاعنا هكذايا. وصفة سهلة. So is yours done? Yeah. Maybe you need a plate? Yeah. Oh, here's one. Okay. بصح وشنو هادو ما يكونوا في الصعلي. فوالا روليوهم. There we go. Wow. Look at that. Looks good. Huh? It Pretty looks nice. really good. I think that'll be enough for us, don't you think? Yes, Sharing I the think three? it's enough. Or you want to Okay. do more maybe? Would you like me to do some more? Yeah. Okay. We have a TV crew here. Ah. They are a big number and they are big eaters. I think we should do more. Okay, sounds good. قالت لي اسكو ثلاثه يكفونا؟ قلت لها ما يكفوش باسكو جنود الخفاء اللي راهم معنا هنايا ما تكفيهمش غير ثلاثه هكذا. راح نطيبوا نزيدوا نطيبوا لهم اكثر. ما تخافوش هاي كاينه الماكله. الريجيسور وحده قال لك ياكل ثلاثه. الوغ لازم مينيموم 9. They said, you know, the TV crew, they are talking to me. Oh, yeah? They said, like, one person eat 3. So, you need to make 9 minimum. راح أدير, and they are, like, easy to make. They are good for the kids, I guess. Oh, gosh, Right? everybody loves They love them. They're a little bit sweet, so it's really great if you're making a breakfast and you want something sweet and then you want something savory like eggs or this. They go really well together. Okay. Do you serve them with, like, kind of, like, topping? Or? Oh, yeah, absolutely. So we usually serve them in the U.S. with maple syrup, which is a sirop de maple. yes, which is very sweet syrup made from maple trees. But it's also great to serve with honey, to serve with jam, and to serve with powdered sugar. الوغ قالت لك هادو لي توست تستعملهم لو سيرو دو مابل اللي هو سان سيرو يستعملوه في الولايات المتحده الامريكيه، ولا قالت لك نستعملوه نقدروا نديروا سكر غلاس، ولا يقدروا يستعملوها avec you said chocolate. No, honey, powdered Honey, sugar, powdered sugar. and jam. فوالا سينو يستعملوه بالمعجون ولا بالعسل. But you know, you could do something like Nutella or peanut butter or even that on it, actually. الوغ قالت لك نقدروا نستعملوا شوكولا صلصه شوكولا، ولا نقدروا نستعملوا نعملوا صلصات واحد اخرين، ولا اللي هي صلصه الكاكاو ولا الكاوكاو يعني نقولوا له يسموها البينات باتر. زبده الكاكاو ماشي الكاوكاو، زبده الكاوكاو. Okay, I'm like trying to translate the peanut butter in English, and I call it peanut butter in English, even in Algeria. Yes. Alors المشكل تاعي سي كو البينات باتر نعيط له انايا بينات باتر، من برا نعيط له بينات باتر، ما نعيطلوش زبده الكاكاو ولا كيفاش يعيطوا لها. Okay. Okay, so I I'm think almost done too. انا تاني يعني قرب نكمل العجينه تاعي. نعاودوا نزيدوا نديروا شويه نكتروا شويه. فوالا almost done. Okay.
اعزائي المشاهدين ما بيد احنا نكملوا هذه ونكملوا التوست تاعنا. خليكم تشوفوا المقادير تاع لي كرواسون بالمرقاز ونعاودوا نرجعوا لكم. اعزائي المشاهدين عاودنا رجعنا لكم من بعد ما وجدوا كم من الوصفات تاعنا. كيما راكم تشوفوا عندنا لي فيتي ومرغاز هادو اللي راكم تشوفوا فيهم. كيما قبيله خليتونا كنا نوجدوا في المرغاز، درنا طليناهم بالبيض، زدنا درنا لهم شويه ديكوراسيون بالسانوج والجلجلان وحطيناهم يطيبوا لمده 20 دقيقه على درجه 180 في الفرن. عندنا الفريتاتا كيما راكم تشوفوا راهي واجده، عطينا لكم الوصفه قبيله. وعندنا التوست، خبز التوست اللي ثاني راهو قدامكم واجد. Karen, that looks a perfect meal for a breakfast. Looks fantastic. Yes, thank you so much for being with us today. You made a great job, as always, of course. And so I can't wait. So what do we add on top of the toast? Yeah, so it's great to finish off the toast with a little bit of honey. Yes, okay. And then قالت لك التوست تاعنا باش قبل ما ناكلوه نديروا له العسل كيما راكم تشوفوا ونزيدوا له بودره السكر اللي هو سكر غلاس كيما راكم تشوفوا. Yeah, that looks a little powdered perfect. sugar. Yes. And you can Some just lemon. use a little bit of lemon. نزيدوا له شويه عصير ليمون من الفوق مع لا فريتاتا ثاني نزيدوا لها. And Okay. then with the frittata, you just cut it فوالا into نقطعوها. little and it's ready to serve. Yes, it looks very nice. Let's see, maybe let's see how it looks from this side. Yeah. Oh, actually that looks, I think, that is perfect. أعزائي المشاهدين حبينا نوريكم لا فريتاتا كيفاش تكون تبان because I want to show them how it looks from the inside, you know, with like all these shrimps, the peas and The cheese and the red peppers. That looks perfect. كيما هاد لا فريتاتا اللي قلنا لكم عليها. اعزائي المشاهدين بلا ما نطولوا عليكم يعطيكم الصحه اللي كنتم معنا اليوم اللي تابعتونا ان شاء الله في حلقه القادمه ومن هذاك الوقت نقول لكم صحه فطوركم ومع السلامه. صحة فطوركم.